زود خوش اومدی به واکتورو پارت 8 گیم کنترل. تو این قسمت میخوایم بریم ببینیم که دیلن واسه چی اومده اینجا و قراره چه کارایی انجام بده و ادامه مراحل اصلی رو بریم. پس بدون معطلی شروع میکنیم، ادامه رو میریم. راستی لایک و سابسکرایب فراموش نکنید و زنگوله هم بزنید اگه ویدیو جدیدی میاد حتما بفهمید و بتونید تماشا کنید. ما اینجا بودیم. دیلن گفتم اومده اینجا و الان با امیلی صحبت کنیم. میگه باش حرف بزنیم. با اینا حرف بزنیم. بله دوستا، کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که آقا ما اینجا دارویی داریم، این که بیخیال یارو بعدم میریم. من یه دونه گره هیس که اومد حالا میرم ماموریت اینجوری ولی فعلا میریم با امیلی بعد صحبت کنیم. کاغذ ژاپنیام یکی دو تا مرحله دیگه اصلی بریم جلو، فکر کنم بشه انجامش دادین و پاکس زولدگی هم خواهیم رفت ولی اینا رو تو مراحل یعنی تو قسمت بعدی یه قسمت میریم جلو مراحل اصلی، یه قسمت بعدی میکنیم خودمون دوره مراحل اصلی میریم و ببینیم چی میگیم. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing, even got rookie status. Anyway, not the point. My own ranger squad was a great bunch. There was 6 plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hepton, Stoll, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find them for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay hiss. What's the deal with BlackRock? Oh, fuck. Don't get me started on BlackRock. You know, ever since research found out that it blocks paranatural stuff, they have just been parading dangerous materials in and out of the fucking quarry. Fucking lab coats, man. Love making my job harder. Sounds like there's some tension between departments. Still, at least the quarry's got a good view of the night sky. You know, me and Salvador used to have after-work beers down there. What do you know about Dr. Darling? About as much as anybody, I guess. Head of research, loves to hear himself talk. All of those science types absolutely do. He's been acting a little bit psycho recently. Although HR told me not to use that word, so... Everyone thinks finding Darling will lead us to the answers. But if he's completely lost it, then what help could he be? You're security, right? Do you work with Rangers? Not often. Rangers are specially trained in threshold reconnaissance and ground zero AWE response. Security is more interested in the dangers inside the Bureau. They must see some weird stuff out there. Oh yeah, definitely. You know, every week they are tackling things that were previously unknown to the human experience. Most Rangers, they retire due to cognitive collapse. I looked up the medical definition. Not fun. How does the Bureau handle thresholds? Handle might be a bit of an optimistic way to put it. Marshall sends her Rangers in to map them, check growth rates, locate epicenters, take samples, measure stuff, basically. Sounds like he's done his homework. Now, down in maintenance, thresholds are used just like any other tool. Lab coats mine black rock from one, maintenance siphons water from another. We use it for pretty much everything, except drinking. Why don't you drink it? Do I even want to know? Yeah, a lot of time we find these little chunks in it. It's pretty gross. I didn't want to know. What do you think of Marshall? Marshall? Marshall's a fucking badass. Rangers could not ask for a better leader. She's a little, you know, intense, but given the stuff she's seen, I'm not surprised. She does have a bad habit of disappearing, though. Where does she go? Last time she vanished, I did some digging into the security logs. I found camera footage of her entering the quarry. She was down there alone for days. Now, typically that's not allowed, but Marshall is kind of above the rules. I wonder what she finds so interesting in the quarry. I have to go. Me too. شاید بعدا یه سر به کار زدیم ولی فعلا Don't get sloppy out there. ضبط کنیم. به حالا اینم میریم
ولی فعلا نه، این یکم مرحله‌اش سخته اسم کنم یادم فعلا مرحله فری هم هست فعلا مرحله هست Resonance emitted from the HRAs is purely antithetical to every variant of the His signal it can arrange. But how did Darling create it? It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the His, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother. Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful. Hi, Jesse. I visited the quarry. What's the plan for all that black rock? The Bureau has used BlackRock almost exclusively for containment purposes. See, I say, branch out. Instead of boxes, helmets. Instead of blast shields, knives. Knives? Yes, knives! So many combat applications. Slicing, stabbing, gouging, or... Sorry. I've been trying to get Darling to explore combat applications for years. I got a little excited. Wow. I did not expect that from her. This place is looking good. Arish is making real progress around here. Right? This place is a fortress. And with him taking care of operations here, I can spend more time analyzing the His. I've been attempting to isolate and neutralize the His resonance in blood samples, but no luck so far. So you can't reverse it? Not yet. But perhaps reversing it is too simple. See, if His resonance can rewrite human genetics, then perhaps it's a question of rewriting the His resonance. In theory, that could pave the way for custom human genetic alteration. I wonder how often the phrase mad scientist is used around here. How is HRA production coming along? Better than expected. We've already made enough to get people out of a couple safe rooms. And they're here, alive, thanks to you. And we never would have lasted this long if you hadn't walked in those doors. You deserve thanks too, of course. We got this place up and running together, Emily. I should be going. Enjoy your data. Oh, I will. چی میگی تحلیل گفتار اگه هیچ نیروی و پای ارتعاش ناسا باش بسید برتخانیان ها تلاشی برای ادای این نوستانات تا صوتی این ساعت نیست مثلا خفاش عجیبه اگه ساعت تفاوت داشتن زمان گفتار ورد نیز متفاوت خواهد مثلا این هم بیشتر کنم اسمش خواستن است همچه ترکیب اومده که این فعل دار از زمینه تو استفاده میشه تو مثال تو میخواهی گوش دهی تو میخواهی که این حقیقت داشته باشه آیا ما مخاطب حس هستیم یا حس باردک انسان ها گوش هر غیر حس دیگری که واسه اون علاقه دارن اون تفاوتش این است کلمات دیگری که استفاده زیاد داشتن از میان و زمان بودن یا به این نشون دهنده چی بود که آمدن حس به اینجاست یا نشون دهنده عمر آنه مقصود واضحه این کلمات وجود داره استفاده از عبارت بی‌معنی توسط برخلاف هم کردن و گفتار کاملا احمقانه است بابا واسه میگه بابا بی‌معنی که نیست که مسئول گذره اینم که چی ضبط رو من گوش میدم قابلیت زبانی پژوهش کنم نوشته عبارت‌های تاستی حس واسه بزرگ که میشه فسشون برام نیست بیشتر حس به توجه معلق مورد بررسی وارد نشه تفاوت در فرد عبارت رو گفتش تاستی این حسا حس پرخوش کنم شاید نشد واسه فکر کنم چیست آیا این حس افراد این گناه رو داره میکنه آیا این عبارت اثر فیزیکی داره آیا نیروی پیام‌آوری رو ورد است متناسب عبارت رو زبط خوبه اینکه این کارو کردم خوبه حالا اینا تاثیر فرست کنم بفهمیم چیزی ازشون ولی خب اینم کجاست به دست سگا همینجاست هم
این ور گذاشته آخه. Happiness comes, white pearls, but yellow and red. You are a worm through time. The thunderstorm distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is made right. Leave your insides by the door. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been a near you. You want this to be true. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. Through time, the thunderstorm distorts you. You are a worm through time. Shit. The thunderstorm distorts you. That's Dylan. White pearls, Can but you hear yellow and me? red in the eye. Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. Surface into the wet. You've always been a near you. You want this to be true. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this Can to you be stop true. that? Please. Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only truth. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel. Shit. Shit. He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small, in Ordinary, in the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The egg cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. Your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jessie. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself.
I'll go, but only to look for this lie projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. You are a worm through time. The thunders come to... I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan. Can we talk? I'd like to tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. I was back in Ordinary, before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. But then the Bureau came and caught me, brought me back here, locked me up. Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything. Don't you find that weird? I find that weird. Sure. What the hell was that? Is he trying to mess with me? آره باحاله. برو گم شو دیگه. من با حرف نمیزنم. ولم کن. چرا دوباره میگه باید با این حرف بزنی؟ نمیخوام. اما خب قرمزه حیفت نه؟ شاید معمولیت چیزی داره. نمیدونم. چه دست سایی؟ Maybe Dylan's still in there. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Dylan would like to tell you about a dream he had. This again? I was going to be the new director of this place. I helped you get a job here. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way, forever and ever. It was nice. Really nice. That's debatable. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. But you couldn't stop playing. And then it shifted again. Or maybe it was another dream already. Or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about... It's the ordinary story. She worked an ordinary... باشه That's all I can remember. Maybe that's for the... خب آقا باید خیال نخواستیم دیگه. بازم باش حرف بزنید داستانو دیاری ولی شو اسمو بگین. هر چند وقتی با میمی سربش میزنیم از داستانو. این مهم بود. این که گفت که من خواب دیدم توی کارمندی و قهوه میدی و نامه میدی و مسخره بازی. اینم حالش نداریم فعلا اینا رو گوش بدیم. خود چیزی اینجا از گوش بدیم. میخوام بریم واقعا ببینیم که برنامه اصلی کاندیداها کجاست. اسازا اختری میتونم چیز بسازم. او سکه اجداد به موسیقی بحبا ساختم. حالا بعد میریم جای موسیقی اوکی میکنم ولی یکم سخته فعلا. خب قوی ترشم برم. خب شما که مهم نیستیم میریم انتقال سریع. فکر کنم بدم کجاست. آره فکر کنم اشتباه فهمیدم. اینجا نبود. باشه این تدارکات. بعد بریم سراغ که دستشویی است و چی میدونی باید درست داریم میدونی قطعا کنید قرمزه ها. اوه ای بار راست یه نوع فیلم که رو هوا بریم. ای
بگوری رفتم یه خاله موجود غیبیه مگه اینجا نبود حسه میگفت موجود غیبیه اینجاست خود ببندیم آقای اومد آرونت اون درست میریم به بالاخره داریم این سمت سلام چه قدرتی پیدا کرده اصلا اصلا قوی شدم دیگه داریم قوی میشیم میریم جلو حسابی بس بزن بره To find new prime candidates, the Bureau needs a director. Our future. P6 and P7. شما رو بعد میرم ببینم چی داشت گفته ببینم نیاز ندارم اوف بسر خیلی قوی هم اصلا نیاز ندارم بسر کنم قویه کی اومدی؟ باشه بزنم اونو بردارم آقای جونی ها بکشم همون که این هست در بازی چی میکنه ما رو بزن من نکبت نکبت جونی کجاست وقتی جون میده بهش بگه من دارم دوره تو نکبته من نکبت همون شده رفت شلیکون شلیکون نکبت باشه بسا ششم نیست شکلیز جزایی نمیشه خب بابا حالا بینیم ترنجاش غلطی میکنه دیاری بریه میگو I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing so loud I can't hear the voice I'm straining. حس کنم اشتباه زدم آره After North Moore stepped down, I doubled every effort to find new prime candidates. There was no one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends and disappointments. Then P6, Dylan Faden. He fell into our arms. No parents, they're gone, casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The oldest house will be his home. We'll build him from the ground up. He'll be trained and taken care of. Darling can be in charge of this project. I can't. I'll stay away. I will not fail the boy like I failed my own family, my daughter and my wife. We weren't careful enough back then. Something came home with me. I took work home. My Susanna got sick. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me.
same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two, P6 and P7. We're spoiled for choice. این مثل اینکه اشتباهی یکی از این مسئله برده که خونش و دخترش مریض شد بعد مرد و همسرش ولش کرد و الان دیگه خلاصه همین ببینید چی داره مثلا هنیش از راهی دود من نزدیک راهی دارم همینجا برم فکر نکنی مرد خلاصه وضعیته P6. I wish things had gone differently and ordinary for us. But wishing با هم نگاه won't میکنم change. و متن دیلن فیدن متن گفتگو برای بررسی برای ما زنگانی تدرس تنها بوده بازم توی این افتان هایی تنها بذار فیدن گفت چرا نشون میدی چرا داشتش گفت چرا نشون میدی چرا نمیتونم کار کنم اگه نمیدی کجا نمیتونم چیزی نشون نمیتونم باشه کار کنم اونو نشون نده دیگه اهمیت نمیدم در رابطه هم اهمیت نمیدم شروع تو من اینجوری دیگه داشتی تو بمیرم اون شو عوضی یه خلاص شدن از تو شخص من کار کنی میخوام اینجا باشی شاید نمیفهمی ایشم کردم بهش مواد تزریقی Finding the projector will. So much coming. این چیه کارمنده کش شده هم به من رو بود این آسیفی زیدن و حساب بگم آسیفی زیدن و ایشه که پارگی و فراشی اینا پس برای سیده که خود رسید داخل داره پیشه یه اعلام می شود Together in this one case. که کشته A new حس object of میکنم power, something we have not seen. خب حالا میریم سراغ اینا اول اون برنامه عروسکی چه پرتی داشت میگفت این خط حس اوه ایش دو رفت شهرستانه ها اوی ای شهر Ordinary. So much coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden, prime candidate 6, and the sister as well. Once we catch up with her, but the boy, that's so much potential. We're talking Northmore level readings here, and I don't want to invoke his name. It's completely different circumstances here. It's remarkable. There was an incident. Yes. We lost a valuable member of our team, yes. Excessive force. Dylan has so much. But he's just a kid. Like, I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. Robert's got killed. It's an unfortunate accident, that's all. Marshall needs to realize this. We will make this work. We'll make this work. Step into the FBI.
I can see you're upset, Meg. Why don't you tell Uncle Mr. Bones what's wrong? I did bad on my clairvoyance test. You can't ace every test, Meg. You see, everyone has different brains. Some brains can talk to each other. We call this ESP. ESP? Some brains can lift objects like a baseball. Talk about a fly ball, eh, Meg? No interruptions! So who cares if you fail your clairvoyance test? Maybe your brain can throw baseballs, or talk to dead people, or make friends blind. Once we know what your brains can do, we'll know what job to give you. And if your brains are just right, you'll get to sit in the big chair. What if I don't want the big chair? What if I don't want the big chair? Everyone wants the big chair, Meg! That's why we're all here. Use those brains to listen for once, or the only chair you'll get in is the one with straps. باشه چقدر چین داشته Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. ایوه نام لباس جدید All the times I felt paranoid, I was right. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. به سمت شهر رفته، رسته به فلانجا، رسته به فلانجا. یه استاکر دنبالش بوده. We used to play there all the time. Me and Dylan. And other kids as well. We loved it. This time, I remember, was different. We found a way in, deeper into it, like it had shifted. We went inside, and that's where we found this light projector. A dump is a place for lost things. Things that have been thrown away. Did you ever feel that way when you were growing up, Jessie? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No. That's just stupid. Come on. That has nothing to do with this. Nothing. This light projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. I don't think so. I don't remember. Maybe. شاید چقدر
بد با مغزش بازی کردم. اینجا کجاست؟ من روز پیدا تغییر پیدا کنم. I studied what happened in ordinary here. That's the place to start looking. سگی مرده در نهایت خاص نشون میدن شما سگی مرده بزرگ میکنم من مثل فریم رو بابا سگ اگه تکه از جانه چیزا میشن اوه اینجا آسانسور داره بس کن توی آسانسور موجود خطر میکی باشه مثل این دوبار سر همه چیم ریخت برای همین دیگه دیگه تو ذهنم میده جالبه چی هستی؟ این هم نقل ویل ایو اینو باید بخونیم چیزی نیست باشم خوبه نه میشه بشکنه آره بشکن باز شده همجا بریم پایین Dylan and I were both prime candidates. Experiments. بازش کن به به باز شد آقا بریم منطقه باز شد بود آب به دست بهش میدیم این سطح فقط داره تغییر میده کجا داریم میریم اصلا این دیلن چی کارمون داشته ما چه به آدم دیوانه روانی گوش میدیم Of course we are. ما داریم این پروژکتور رو پیدا کنیم Never gone away. اینجا از چیزی نداره آدمای چیش میگن مثل قارچی ها آخه ما دنباله اینا بودیم یادتونی من حل اصلی دنباله اینا بودیم بیزه بینم چی داریم مثلا توی تدارکاتمون و ما الان این جونمونو که میزن باز بی سلامتی این میزنیم 5 ندارم مثلا 5 داشتم باید بریم آقا بریم دشوار نداریم که الان باز برمان امتیازی توانایی داره شد چرا نمیدونم خب درست هانی اینم باید بخونم چند رسونم که ما به
چیز بود، جسی بود مهم نیست. باز مشکلی بود. تصرف شتاب دهنده. اینه 70-62 پاک شد. خوبه چیزی دیگه ندارم آقا. نه از اینا و بریم جلوتر ببینیم چه خبره. تو کجا پیش میره؟ بودم این از سنگ و این پایین هست. شما نیستم بود. بود که کاری دیگه انجام بدیم. این که شما بجونیم دوستا چقدر خوبه. اصلا هم خواهی رو همی شد حالی کنیم. این بابا میره دیگه. There's gotta be a way to rotate these tracks. ببین یکی از شما رو ترکوندم. من باید ترکونم که اینا جلوی مسیر رفت و آمد نگیره. یه بعدی که برم اینجا سرکونم چرا بازش کنم. بله میشه بازش کرد. من باید چرکه کنم. شاید بعد جای دیگه مثلا تو چیزی نداری باشه کنم این طرف ها. There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control فقط panel من از nearby. دست این بابا یکی داریم اینجا فرار کنم. اینجا چیزی هست بر از تو آقا میخوام اونو ببریم به چرخونی. چقدر چیز نیست داره بازجوی سلامت لول 4 منظورش همینه. این چه هرون چرا باشه چرا جون بمونی میده اونو 5 بده. وارچ گرفت بعضی جا وارچ گرفته بعضی جا نگرفته چه مرگشون. بحث کاری دندان. بله چرخون یک بتا مشکلی پیش نمیاد. من همه اینا رو ترکوندم میچرخد و اون میاد روش تمام شد. مشکلی پیش نخواهد نمش نباش. بچرخ شاید نباید تو رو به تو بس کنم. میتونم یعنی هرچی هست مستقیم باید باید شد اصلا نیازی به این نبود. همچنان دشمن نمیریزه نباید دشمن بریزه. همیشه دشمن میریزه دشمن محل سگ به من نذاشتیم دفعه بزن اون طرف چی؟ اون طرف چیزی داری؟ آره اونورم دیدیم اندیشه از راه دور. آره ماما اونا از دور زیاد تفکر میکنم برای همین نمیاز دشمنی برانیم. بله ای آدم نکبت ای نکبت جان ای سکی ها فکر کردی دایی من قوی تر از این حرف فکر کردی ایشگون اوشگون میتونم بکشیم سوراخ سونده داره اینجا. بده آی جونه رنگ داری بدی با اون دسته 3 پره لول 5 بهم داده.
اون وقت نیومده. عجب آدم نکبتیه. آقا جون بده، چرا جون اینقدر سخت شما میدی؟ سپرا خوب جون به نسه فرمی نواس من رو حالا خیلی باز پاک سخت کرد یک بتا این بچه چیه؟ نگو دوباره برگشتم بابا چه اسکل باز در میاد کجا برم جلو اسکل ها چرک دوره خودم برو نه که چیزی نیست پیمانی نظامی اصلا ما حمله کنیم من رو همین میخوام ما رو بزنم از تجربه که دارم این حالا چی؟ بازم هست؟ از آسانسور فعال کنم که یکی بیاد پس اگه یکی دوباره دشمن چیزی هست تو آسانسور فعال بله بله همیشه کارو سخت میکنم بازم همیشه شاید نیروی جون داره جون افزایش شلی که هدف سوراخ کن هدف سوراخ کن بود توی او میزان خسارت اینشون گیری ما زیاد بکنیم تو هم حسب میکنیم تموم شده رفت به همین سادگی ما کلی جلو افتادیم بعد اون میخواد چیزی بیاد؟ نه میخواست بیاد دمش گرم خدایی که رو دیگه اون بالا من برای اصلاحات پروژکتور بگردم سلام پرشو بگولی او چقدر مو این که عقبی شد بسیار عجب چیزیه به پرتابوسون رو به پرتابون بهتر کنم 5 دارم چیش دارم اینه بابا چرا میری؟ دستور برسه هواپیما هواپیما از کدای فرودگاه خصوصی و اینا به خود خورد نداریم واقعا میکنم سر تپیش بود خب زیاد گشتیم ولی خب آقا مأموریت طولانی شد دیگه باید بریم زیادی نداشتن فیلم میذاشتن و چرت و پرت گفتن و حرف میزدن و باید برسن به یه جایی حادثه جهش یافته با قضاواری مسخره بازی عروسک میذاری برای خودمون قشنگی متناش ولی من حالش ندارم You're listening to America Overnight celebrating اهداف است چی هست؟ اهداف است خلاصه وضعیت اوردینری یه رو دجای شهر اوردینری اتفاق افتاده این زرتو بزن آجایش بخش 4 من جسی میمونا رو میمونا رو تا قاردو برکه من بخونم دیگه چند رسانه همین دارین چی گفته There is a curious correlation with the yet
unknowable forces intruding upon our world in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying. بله. There is a curious correlation. جالبه. توضیحات مفیدی بود. ما ببینیم. سگ جونی. میگیم. اصلا میگم. بگو بقیه بشن. ببینم چیه. بخش دوم حادثه اوردینری. Annual evaluation of Dylan Faden, formerly P6, performed by Dr. Carlos. The questions asked here correspond to the 5th iteration of the gunner's psychological assessment. Are you ready, Dylan? Let's begin. In a single word, describe the world around you. Where's Casper? Dr. Darling is out of the building today. He's never out. He didn't want him, did he? He never visits, not since Roberts. See, tell Darling it wasn't my fault. I couldn't control it yet, but I can now. I learned. Will you tell him? In a single word, describe the world around you. A prison. A cold, empty prison. Not even a poster on the wall. Mm-hmm. What is the next number in the sequence 3, 6, 9, 12, 15? 18. What day is it today? How the hell would I know? It's not like you give me a calendar. You find a rabbit in the woods. It is breathing, but not moving. You cannot see any blood. What do you do? Leave it. Expand on that. It doesn't matter. The rabbit's not real. None of it's real. What day is it today? Do you enjoy asking people questions that can't be answered? Is this what gets you up in the morning? What you dreamed of doing as a scared, stupid little girl? Can you describe a dog to me? In ordinary, we had a friend. Nosebleed Neil. And when it all went crazy, you know what I mean. Nosebleed Neil turned into a dog. Or something like a dog. What day is it tomorrow? Fuck off! I don't know! There is no calendar! How can I fucking know? Dylan, calm down. Fuck you! Fuck you and fuck Casper! Hey! Are you watching this, you old fuck? Did you send your bitch because you're too scared of me? Where is Casper? Security, get a team in here. I need it. حقت بود کثافت حرومی. منم بودم میگرفتم مثل سگ میزدمش. نکبت. وای صداها تمامیه. نه روزیه روزیه. هر جایی میگه آقا بهش میگی چی میگی؟ چی نمیگه؟ پسر بچه برو گم شو نکبت. هم بدم تو کش. آشغالا. نه بخش اولی حادثه است. خیلی بیشورن. Let's see what they have on ordinary. It's all here. Our home, our school, the woods, the dump. آخه خونمون چه خونه ما بوده ببخشید دمش اکهه من غلطی کرد مگه هیچ نمیخواد من اینو ببینم چرا این ویدیو ما رو میگیره
نیست نکبت تو کاری کنم ها اصلا من گفت هوا تو چی کاری کنم نکبت کنترل میکنم تو من فکر کردم کنم بزنم ها تو فکر کردی من بزنم ها تو با من فکر کردی که اینقدر قدرت داری که اصلا من بزنی ها We found the slide projector in the dump outside town. Did they recreate that too? Is that where they keep it? اونجا نگهش می‌داشتن؟ چی گفت من نفهمیدم. دارویی ها. شما او که اونقدر زیاد نداریم دارویی. آخه لول یکیشو من بکنم تو کجا؟ لول 3 شو بکنم تو کجا؟ لول 2 اینا بیشتر نکبت آخه لول 3 بیشتر نمیخوره. تو چی میگی؟ تو چی میگی ها؟ تو وقتی لول 4 شو دارم چرا 2 شو میگی ها؟ وقتی من دارم تو چرا لول 4 شو میگی ها؟ چرا 2 تا از این دادی؟ چرا آخه من اصلا درکت نمیکنم عزیز دلم. دیگه چیز نداره. بعدش شما سریع تمامش کنیم که بریم سر پارت بعدی محمد فری و دیگه ادامه. خیلی داریم نزدیک آخرش میشیم. You mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s, named Thomas Zane. What? I don't... No matter. It suits you very well. The poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself? I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. This... I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. آقا این چیزی از توش در نمیاد. هیچ داره حس و چیز قدیمیشو میگه. فکر نکنم کسی حوصله‌اش رو داشته باشه چیز دریوری که این میگه رو گوش بده. اینا هم بخونید خودتون. فعلا دیگه این چیز نباشه. این چیز مهمی نیست که رد میشه. اصلا مثلا یکم دارم خود تشکیل میگم نوشتم اون میگه نه تو باید نوشتی تو مشکل روان دادی فکر کنی که تنهایی اینه این فکر کنی که این چیزایی که میگی واقعی ولی واقعی نیست. آره من چیزی میخواد دکتر روانی که نم اینجوری و ما میم بور پدرشون یرایم. Moved the whole landfill here in the middle of New York and nobody saw a thing. Pretty unbelievable. قشنگ میتونن همه چی رو چیز کنن زایاد دست دکتالی تمام زایاد بستم متوجه من نمیم چیه اینا دوباره هیست هم نمیکنم گفتم این نکبت ها همیشه اما یه عذابه همیشه این بوی نکبت ها بوی نکبتی که هر دفعه میخواه آقا عذاب خودم با من اینه بود کنیم بله همه بابا میکرد فکر کردی میتونی منو بزنی ها بازم هستم مثل که خیلی نمیخواد من برم اون تو چرا داداشه میخواد آه مکبر زبان دو جنگم بعد تو نموردی برده آبی برده ببر جناب برو شد برده بخور هم بخور
من اونا میزنم، همشون میزنم. ببین یک بطه برام بزنم. تو من یه آشغال رو بزنم وقتی رفته بالا ها. We should check that lab. عجب پسر دهنه ما رو سرویس کرد. چرا بعضیشون اینقدر قوی هم جون دارن. چیه؟ چی میخواستی بهمون نشون بدی؟ دهنه ما رو سرویس کردی. نمیشه دستش. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. ایوه خب حالا ویدیو تا میبینیم یا نباش و اما از جا گفتی فعلا برم بیرون باید ببینم باید چه پرتی کجا من آخه این همه را رفتی تا این جمعه رو بیاری آخه نکبر کوزینه زب ببینیم دالین چی گفت آمدش چی میگوی بابا دالین گفت مصوجه سیان نه Dylan's a lost cause. I know I struggled to see this, but we contained him now. I wish I had sided with Marshall back when it's just one person. So many dead. I thought his youth was an asset. Just too much too soon. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. هنوز تو حالت روانیش نیست بازم بریم قابلیت که داریم اولا من اینا ارتقا میدم این رژیم هم ارتقا میدم الان این دوتا کامل تموم شد خب بعدش این دوتا رو با افزایش بدم بعدش تو دیگه تموم میشه من میریم بیرو سراغ بخشش انتقال اصلی به بخشش چی؟ به بخش اجرای مرکزی همیشه ها برای تموم کردن میگه که به بخش اجرای مرکز برمیگردیم چرا الان تازه به اینجا برگشتم؟ چون میخوام که ممارات فرعی بریم بعد از این پارت بعدی ممارات فرعیشو بریم خودمون قوی تر بکنیم و دیگه آخر دیگه الان دیگه تقریبا آخر مراحلشه که داریم میریم دیگه وقتی برسیم به این بخش مرکز تحقیقات که پروژکتوره دیگه خیلی چیزا عوض میشه دیگه تقریبا آخراش میشیم راه برگشت دیگه برامون نیست حالا نه این مرحلهش دوست مرحله بعدش خیلی نزدیکه برای همین
چیزی با اینم بگیم I need the داداش. containment protocols for every... I found this token. Any idea what it does? Ah, that is a jukebox token. Little bastards turn up in the weirdest places, like bad pennies. The Rangers use them to activate an old object of power. A jukebox, I assume. Does it have any good songs? Nope, just the one record. Hey, be careful turning it on, though. When it's playing, you get a free trip to the formation. The formation? That sounds ominous. Why does it send you there? The Bureau has been wondering that for years. I mean, it's just a pile of rocks built by God knows who, but... Well, researchers have confirmed it's in the same threshold as the quarry. Well, no one's ever been able to map a physical route to the formation from maintenance. So it's in the quarry. You just don't know where. Pretty much. We only send in annual expeditions to the formation now. Checkups, Salvador calls them. This year's team went in the day the hiss arrived. Come to think of it, the song should have brought back hours ago. I can go in and take a look. I'd appreciate that. The jukebox is kept just past the security booth over there. Just put in the token and enjoy the ride. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. آره باشه. واقعا فکر کردی که تو کارات مهمتر منه. کجا بعد میخوای بری بعدن آقا؟ فراری لنگستون میکنم باید. خب فعلا آقا تموم کنیم ویدیو رو. این لباسمون چه لباسمون اضافه شو کاندید پی. بله میخوام. لباس چی مسخره. سازهای اختری. خب تو رو میتونم اسپیرینو شو تو رو میتونم. اسپیرینو شو تو. گیری تو کاش میذاشتی. بزنم اون اصلایی که من استفاده میکنم خفنه کدومه؟ چرخشه. خب گرفتم چرخش شکلش این شکلیه. خب به صورتی لوله‌ایه که درست حسابی عادیه. همینه فکر کنم اسپینه. آره درست دارم. بزن تو هم میذارم رود این چیز دیگه چی؟ تو هم میبندیم اوکیه یا فعلا اوکی. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. از زنگولو حتما بزنید. اگه مشکل داره ویدیو حتما بهم بگید و تا ویدیو بعدی والهین ها.